প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি নেটিস রাউটারে একটা ভিডিও দেব। রাউটারটি প্রবলেম, প্রথমত পাওয়ার পায়, তারপরে সব বাতি জ্বলে ওঠে, এটা কিসের প্রবলেম, এবং থেকে থেকে নেট ছেড়ে দেয়। কিছু সময় চলে, তারপরে আবার নেট চলে যায় আর কি। বাতি ফুল জ্বলে, সব বাতি জ্বলে ওঠে। দেখবো কি সমস্যার কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে। প্রিয় বন্ধুরা, ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন। এখন যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখো, চার্জ একটাই হয়তো প্রবলেম হয়েছে, তবে ভিতরে আগে খুলে দেখি। ভিতরে খুলে দেখি যে চার্জারটি কি সমস্যা হয়েছে। লক সিস্টেম চাকু দিয়ে চাপ দিলে খুলে যাবে। খুলে ফেললাম, দেখি এখন কি সমস্যা হয়েছে। দেখবো দেখি, দেখা যাচ্ছে যে এই ক্যাপাসিটরটা খুলে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। এই ক্যাপাসিটরটি চেঞ্জ করে দেখবো। সোল্ডারিং দিয়ে ক্যাপাসিটরটি খুলে নেব। খুলে ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে গেছে, এই কারণে বারবার পাওয়ার ছেড়ে দিচ্ছে, কানেক্টও ছেড়ে দিচ্ছে। ক্যাপাসিটর লাগিয়ে নেবে, লাগিয়ে নেওয়ার পর দেখবে কি করছে। দেখে ক্যাপাসিটরটি লাগিয়ে নেবেন। লাগিয়ে নেওয়ার পর সোল্ডারিং দিয়ে সুন্দরভাবে ঢালাই করে নেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।